Onani liqiniso nekuthi kuchamuka kubantwana benkosi usobhuza wesibili. Bantu benkosi bakhulisiwe ngenhlonipho kusukela endvulo enkosini Sobhuza wesibili kanjalo nasengwenyameni Mswati wesithathu. Ngakho ke siyatikhipha sibantu benkosi kuko konke lokukhuluma lokuphambene nenkosi nendlovukazi. Nekusho ngalokugcwele ukuthi simene ngwenyama yeMaswati leyakhonjwa ngumveli Nqandi. Sithanda kubeka ngalokusobala ukuthi thine simenaye wekunene kulesimemetelo sekuyohlangana esibayeni emva kwencwala. Sibantu benkosi siphinze siyajabha ngetinkhulumo letide inhlonipho letibhekise engonyameni yeMaswati. Siyakhumbuta eMaswati ukuthi akasulahlekelwa inhlonipho. Ingwenyama lesinayo ngulena kuphela futhi kude lenye. Sesikushito lokho konke sigcina ngokuthi sithanda ukukhumbuta sive seMaswati uthi ingwenyama Sobhuza wesibili yathi sibokwenda kwethu sisive seMaswati. Siyabonga nibekunene. Mvunankulu Cleopas Dlamini ngemsombuluko uvakashele litiko letisebenti nenhlalakahle yato lapho efike wachazelwa kabanti ngemisebenti yaleli tiko. Lolu vakasho lwaNdunankulu luyingcenye yelihlelo lolicale evikini leliphelile lekuvakashela ematiko ahulumende. Ngemsombuluko Mvunankulu Cleopas Dlamini uvakashele litiko letisebenti nenhlalakahle yato lapho efike wachazelwa khona ngemisebenzi netinhlelo taleli tiko. Waphinza wetfulelwa ukuthi kufika kwemkhuhlane COVID-19 kulethe tinsala letinyenti kuleli tiko njengoba kubite ukuthi kumise kucashwa kwetisebenzi netimoto letinyenti taleli tiko tatsafa tawubuka kusebenta tindzaba talomkhuhlane. Mvunankulu uthi leli tiko limcoka kakhulu njengoba lihlanganisa uhulumende netisebenzi kanye nesive kungako uhulumende asebenta kulungisa letinkinga letikhona. Indzaba ke yetinto tekusebenta imatima vele imatima impela kepha uhulumende uyibukile imatima ngoba maningi lamatiko lakhalako ikakhulu ngale transport ngoba phela nangabe abantu bashoda akumaneke kube ne-transport labo labambala batokhona kugijima bayele bayohlola ngoba nani ngabe nje babili nende umsebenzi wabantu abangu-5 ayibe khona phela i-transport yokuthi niyocheck-a letindzawo letingu-5 nibuyele nisebenze kuyevakala lokho kufuna ku-addresswe futhi indzaba ye-scholarship nayo bayikhulumile seva kwekuthi cha kukhona uhulumende lakulungisako kwekuthi scholarship lize tibonakala ukuthi kutfolakala ngendlela lengcono. Uhulumende ulungisa ukuthi le scholarship tiphume kumbe tiyoprocesswa emabhange lapho kutaba ne-arrangement khona ukuthi uhulumende afake imali emabhange akhona next ababoleke bantu labo labafundzi labayofundza. Scholarship timcoka kakhulu so ke uhulumende uyathi ukuthi scholarship akusiyo into vele leyawuhamba iyekelwe kepha ke siyathi ukuthi scholarship funa siqhubeke sibe yi-loan sasivele siyi-loan nakadzeni uthi ungasebenza ubese uyasibhadala. Minister ngijabulile kuva ukuthi litiko liphindze lente futhi ne-social security ngisho ukuthi libuke inhlalakahle yebantu ukuthi basasebenza nabacetha baphila njani i-social security ngalesi siphethelele impension. Indvuna yaleli tiko phela Buthelezi ucinisekise kusebenta ngetikhandla kwaleli tiko kude sive sithole lisito lesezingeni lelifanele. Kude committee nje excellence ukuthi sithunywe kuleli tiko sibambisene nayo i-team lekhona ka-labor loyikhandzako itimisele kakhulu ye-excellence ekutheni kubanjiswane eMaswati anikwe i-service lengiyo lebhekekile leyanele futhi nakefikile itiko laka-labor yo-excellence. We have a very committed team within the ministry and angake nangalinye ilanga ngeva ukuthi kune-department kumbe leseyicekisa imandla nokuthi kunjani njengoba besibona kulesinye tindzawo yo-excellence. We have a very dedicated team
Mvunankulu beswemukela tipho letichamuka kuleli tiko nasetinkampanini letingaphansi kwaleli tiko lokusikhwama sedlelanifongeni ye-Eswatini National Provident Fund kanye nemlawuli wetisebenti nemcashi Simak. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginavuma inkosi Sinisa eMbabane. Indvuna yetemafa neRikenberg ithi uhulumende usetayibukisisa indzaba yesikhatsi lesibekiwe sekugcina kuhamba i-curfew. Indvuna beyikhuluma endlini yaba yesikhulu ngesikhatsi iphendula imibuto mayelana nemibiko lochaza kusebenta kwetimali temnyaka wahulumende wetimali wa 2021 kuya 2022. Emalunga ePhalamende nakakhulumisa umbiko wetimali tematiko lehlukene wemnyaka timali wahulumende wemnyaka wa 2021-2022 lowetfulwe indvuna yetemafa neRikenberg. Lamalunga abutele indvuna imibuto lefaka ekhatsi timali takasakhu live lelititfolile kutsi tehliswe yini kumiswa kwekucashwa kwetisebenti tembuso kanye ke nemnotfo welive. Indvuna ibutwe ngendzaba yesikhatsi lesibekiwe sekuhamba i-curfew kutsi site yini umthelela lomubi emnotfweni welive. Nasekuthenyanga bo-10 sekuvale yonke into nekwekuphalala ekhaya sekude napetrol sekude kepha sibhedlela kuthiwa kasebenze ebusuku lo utawulapha la befike njani la live athembisi ukuthi ita-operate kahle ngaphambili nasipho usima sakho receipts ayihlile kakhulu aku-4 billion kwasuspendwa cashwa abantu ukuthi live alikemi kahle cishe onke ematiko ahulumende speaker la running short of staff kuthi ngabe minister lana kusho nje asitshele ukuthi samisa kepha ke silitiko la finance sithi eminyakeni letako tintfo lati kahle sitawubuyela sicashe ngoba kunengile lapho kushoda khona bonesi bayashoda bodishela bayashoda cishe lamanenge ematiko Mr. Speaker ayashoda. Indvuna yetemafa neRikenberg seyiphendvula ivetile ukuthi uhulumende usatayibukisisa lendzaba. The impact that we are having in SACU that we have implemented through this plan to increase SACU is going to be affecting us. So next year, where our projection for next year's SACU receipts was 4.3 billion emalangeni was initial. So which means what we are having is, and the numbers are quite easy to remember because last year it was about 8.3, this year it's about 6.3, next year it was going to be 4.3 billion, coming down to 2 billion a year, which is extremely aggressive downward trend, which has got a heck of an impact on our economy because because we are so reliant on these SACU receipts. Speaker, we are trying to get better and better at how we shut down and trying to have as little as possible impact on the economy. Because the problem is with impact on the economy, as you know, you're not having money to be able to even do what you want to do with COVID, let alone anything else. So we will definitely try continue, and thank you for the advice. I do understand that at the moment, even the curfews, does it really make sense, or do you really think that if someone with COVID forcing him to come before 8 or before 11 and the shop doesn't make an impact? I hear that, and it's a very logical argument. We'll definitely look into that. Indvuna ke yelitiko letangephandle nekudlelana lamanye emave ethula idladla ibe seyishukumisa ukuthi indvuna inikete imphendvulo letibhalwe phansi. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe ngumuzi mkhonda ePhalamende. Indvuna yetinkhundla David Ngamphalala ithi lithemba lisekhona kulabaneligciwane le-HIV ngoba livete iningi tinhlelo letikhona tekubanaka nekucinisekisa ukuthi kude labasha labatfola leligciwane. Indvuna beyikhuluma emahhovisini alelitiko ngesikhathi kunemsebenzi wekukhanyisa likhandlela lekukhumbula labashiya emhlabeni ngaleligciwane. Litiko letinkhundla lilumeke likhandlela kukhumbula lesebasishile emhlabeni ngenxa yeligciwane le-HIV nekunika-ke lithemba labo lesebanalo njengoba kugujwa lilanga le-World AIDS Day leligujwa ngumhlaba wonke namuhla. Nanoma umhlaba usalwa ne-COVID-19 ligciwane le-HIV lisekhona liveke linetinhlelo letinengi tekusita laba ne-HIV nekuvikela kwanza kwalo njengoba kunamajazi emkhwenyana yonke ndzawo
kuqinisekisa ukuthi sive siyativikela. Indvuna yetinkundla David Nkampalala ithi kunengi livele selikwendile ekuvikeleni kuhamba ku-HIV nekulwa nayo i-HIV kufake ekhatsi kulwa nekucwayana kulabo labanawo. Kulabo labasaphila bekunene lithemba lisekhona. Siyathi lona ngomkhuhlane lothema ufika wonke umuntu waba noluvalo wesaba. Sithi nalamuhla eMaswati sibe sonke uma solutholile unemkhuhlane sondela kubodokotela impilo ikhona. Kwaba nesikhathi lapho bothi mawubona ukuthi nje awungathi ngawe uyatifihla asingatifihli bekunene thana ungasathi simo sakho sempilo utawukhona kusitakala. Sesibonile vele eMaswati asashilo ukuthi indlela yake yabhoduka lebheke emathuneni kodwa ngokufika kwedinhlangano letifaka nabo nature kwafundisa neMaswati aba responsible ukuthi emukele simo lesikhona. Yavaleka leyo ndlela sesikhuluma ukuthi indlela leyo ibeyibheke emathuneni seyagcwala imene. Umcondzisi wenhlangano yeti-70 letibuka impilo yeti-70 khona-ke emsebentini ePhishak Sandile Mweli uthi bahlale bakhona kusita banake impilo yesive emisebentini noma ngabe ngunini. Indzaba ye-HIV ayikapheli, sisalwa nayo and sisatayisebenta and sifisa lokho ukuthi uloyo naloyo ayithatha ibe mgcoka kakhulu. Ekugcineni kwa ukuthi noma ngabe usengasihlolile isimo sakho sengadi sihlolile isimo sengadi wathi lokho ukuthi umenjani nokuthi ke mangabe sekuthiwa sowucala namaphilisi wakuthathela amaphilisi ngendlela lefanele. Uma ngabe kukhona lo sekukukhathata lokuyawenda ukuthi ungasawathathi lamaphilisi ngendlela lefanele ukusonzele kaPhishak sitawukhona ukuthi sikunikete sikweluleke ngendlela yokuthi usitakale. Sicezelela lokho ukuthi nyalo le-HIV vele funa siyincobe and kuyincoba kulokubambisana. Namhla sithi ke siletha lelithemba lokukhanyisa naleli khandlela siletha lithemba etisebentini ukuthi indzaba ye-HIV uma sikanye kanye sibumbene sisebenza kanye kanye sitawukhona lokho siyincobe. Indvuna ke ithi akukabi melula kusaliwe ne-HIV njengoba babuya khashane nayo ke leligciwane yacela ukuthi sibe sitivikele ku-HIV noma ke kune-COVID-19 lesengathi kubukwe yona kuphela njengoba kumele siyincobe HIV nga-2022 yekuligolile satibekela lona silive ngoba nangu sewusemnyango loyo 2022. Etindzabeni kubika Khiyani Msibi ngeSembabane. Umcondzisi wenhlangano yakamhlaba lebuke isifo se-AIDS kuleli Rose Craig uthi inhlangano yetibophelele ekutheni isekelela kangwane kuncoba lesifo. Craig bekakhuluma ngesikhathi iPhalamende igubha usuku lokukhumbula labo labashiya emhlabeni ngesifo se-AIDS. Kuhlanganyela nemhlaba wonke ekukhumbuleni bantfu labasishiye emhlabeni ngesizatfu se-AIDS, iPhalamende yelive igubhe lolusuku yaphindze yakhanyisa emakhandlela njengendlela yekwesekela labo labalahlekelwe tihlobo tabo. Umcondzisi jikelele wenhlangano lebuke isifo se-AIDS yakamhlaba kuleli Rose Craig ubongele live leSwatini ngekuthi likhone kufika kubo 95 labathatfu. Let us not forget about HIV. Let us not put HIV in the backseat because these achievements that we have, they are not set on stone. They are very fragile. And if we don't keep our eyes on HIV, we will unfortunately go back to where we started. I just want to acknowledge the contributions of the government of Eswatini. It was said earlier that the government of Eswatini contributes 40% of the ARVs in this country. That's remarkable. So once again, I really commend what Eswatini has done, and I think we should celebrate that. I also want to commend the presence and the contributions from other civil society organizations. It is because of your consistent and unwavering support that we have come to where we are at, and that we have actually changed the story of HIV in Eswatini. Mengameli yendlu yetimphunga umfundisi Lindiwe Dlamini utfumse emakhosi ngekubeka embili tinhlelo tekulwa nesifo se-AIDS. His Majesty, every time he makes his speech from the throne, whenever a parliament is opening, he always remarks about HIV and AIDS and always reminds us as a Maswati to ensure that we reach 2022 free from HIV and AIDS.
The global HIV indicators also show that the numbers of new HIV infections are decreasing, AIDS-related deaths are declining, and people living with HIV on treatment are virally suppressed. More mothers siyatibonela sekubomake lababeleka abantwana labaphilile. Mcondzisi wetinkhulumo Petros Mavimbela uthi kubaluleke kakhulu ukuthi eMaswati ativikele kuto tonkhe tifo. Timbunga nebahlonishwa, it remains critical to address our constituencies on the importance of adhering to all health dictates, even during the strain of COVID-19, where lockdown regulations deters movements and accessibility of SRHR services to curb on high risk of HIV infection perpetrated by unsafe sex, alcohol abuse, and gender-based violence, among others. Mcondzisi wenhlangano yakaNature Khanya Mabuza uchazele timphunga kanye nebahlonishwa ngemetamo lebonakalako live leliyendile kuncoba lesifo. Mabuza uvetile ukuthi tikhona tinkinga letikhona letfaka ekhatsi kukhula kwebantfu labapfola lesifo kanye-ke nekuncipha kwetimali tekwesekela letinhlelo talesifo. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ePhalamende. Tintatheli nabo bonke betindlu tetindzaba bahlaba inyanza leyo esiveni ngendlela basebenziseka ngayo kufaka ekhatsi kusatshiswa basasebenta nekusatshiswa etinkundleni tekuchumana. Libandla lebahleli betindzaba Editors Forum lihlangene nalonxusele inhlangano yemavala abamhlophe kuleli kubuka ukuthi betindzaba bangavikele kanjani basasebenta kuletimo letikhona. Kulandzela kutsi tintatheli nebetindzaba sebasebenta ngekusabiswa sive nalabanye-ke lekusebenzisana nabo ikakhulukati kunasimo lesikhona eveni. Libandla lebahleli betindzaba lihlangene nalonxusele inhlangano yemavala abamhlophe kuleli kubukisana kutsi kungasebenziswana njani ekutheni tintatheli tivikeleke tisasebenta. Lonxusele lenhlangano kuleli Desislava Chumilova uthi betindzaba badlala indzima lenkulu ekuhambiseni tindzaba ngako kumele bavikeleke. Everybody needs media on their side, needs free, independent media that can provide us with the right facts so we can all form an opinion. And it's part of a healthy society where debate is healthy, where people are free to speak. Sihlalo welibandla lebahleli betindzaba Mbongeni Mbingo uhlaba inyanza leyo esiveni uthi abasakhone kusebenta ngekukhululeka ngenxa yekusabiswa. Inyanza leyo safa sitinzatheli sibabhali betindzaba sitisebenzi kamedia sihlaba inyanza leyo ngaloko ukuthi sesibonile lokho ukuthi asisakhona lokusebenta kahle hle nangabe sesingasakhona lokusebenta kutawulimala lokho sitawuba nenkinga yokuthi siliqiniswa siliteke lonke. Kwesibili i-social media bekunene ihlukile kunemedia. I-social media ayisiyo imedia. Thina lesika media sicela nisinike lesigaba sethu sokuthi kufanele ukuthi sibe la sikhona khona. Bheke Makhubu longumhleli weliphephandzaba The Nation uthi konke lokhu lokwentekalako eveni kubulala likusasa lebafundzi. What I feel strongly about is the schools thing. I don't care who says what. And some people have said, yeah, but it happened in 76 in South Africa, whatever. It doesn't matter. The truth is, when you learn from these experiences, one of the things you know is, no matter how good it is, there's a consequence for it. Umcondzisi wemsakato iChannel yeMaswati Qhawe Mamba uyalandzisa ukuthi kwendakalani kubetindzaba mhla ka-29 June lapho bebasebenta bahlukumedeka basasebenta. This situation left us without any form of security. The police were all over as the whole country was in flames. At one point, I called the commander of the Royal Swaziland Police, and the police came over, and they left again because there was something much more serious than our case. And then immediately after they left, the comrades regrouped and came back to us. Well, they tried to attack, and we had no choice but to fire back. Lo mhlangano kokuhlose kuphuma nelikhambi lokuthi tinzatheli tivikeleke tiphinzeke tisebente ngekukhululeka njengoba kungmanje atisakhone kusebenta ngoba tithola kusatshiswa etinkundleni tekuchumana. Etindzabeni kubeka Giyani Msebenzisa Mountain Inn eMbabane.
Emabandla ngokwehlukana kwawo lasebenza esifundeni saselibonjeni kude isifundza sithuthuke futhi sibe ngilesiphephile nakulomkhuhlane we-COVID-19 ahlangane kutoyethula umbuko ukuthi asebenze kanjani kulomnyaka wa-2021. Umphathi wesifundza elibonjeni Themba Msibi ubongela amabandla ngekusebenta kwawo ngekutikhandla wacela ukuthi aphindze afake emandla njengoba umkhuhlane we-COVID-19 usengakapheli. Umphathi wesifundza saselibonjeni Themba Msibi sewuhlangene nemabandla lahlukene lasebenta kulesifundza kuletha intuthuko nekuqinisekisa ukuthi sivesa kulesifundza singulesiphephile. Lawa mabandla lafaka ekhatsi libandla leliphungate ehlakalo betemphilo kanye nemaphoyisa kulamanye. Umphathi sifundza uthi kumqokwa ukuthi isifundza saselibonjeni sitati ukuthi simephi yini lendiwe yaba imphumelelo kulesifundza kanti ngutiphi tinhlangothi lekumele tiqiniswe. Ngalibombo siyabonga kakhulu ema-teams alibambisile kakhulu utiko laka-health lelingilona lithwele kakhulu. Akubangalisi nje ukuthi nembiko kuleti tindzawo khanza uba netikhala mkhulu kakhulu umsebenzi leli luthwele lelitiko ngoba uqhamuka nabo bangati uthi tawuqhamuka uthini. Kepha bese niyasukuma disebenti tembuso niyema nisebente niwe nayo nivuke i-COVID. Lamhla sikhuluma ukuthi siyakhuluma siyaphefumula ngemsebenzi wenu. Umphathi wetemphilo esifundeni saselibonjeni Happy Tabetse uthi tintsatfu tibhedlela letinsha letakhiwe kulomnyaka letide nentuthuko njengoba timekiswe kubantfu tangakhiwa emadolobheni. Kwase sekuba nalokuthi ke sesiyekelile letinye tifo letikhona sabithwa sahlaliswa phasi ukuthi cha phela BP usekhona, umsheko isekhona, i-malnutrition isekhona, asiqhubeke sikwende konke sake sesekuya revive kake nala ema-facilities ethu. Tabetse uthi tinombolo tebantfu labagomela umkhuhlane we-COVID-19 tibonakala tincipha kulesifundza. Uthi ngekubambisana naletinye tinhlangothi kumele baphumene tindlela letitawusebentiswa kufundzisa sive kabanti ngebomgcokwa balomjovo. Umbiko uhlanganise ngithembelihle Maguchwa titfombe ngithemba Shabanguye Steki. Ngwane lomuhle lesikhathi samanje sitawuthishelele etitolo ungathi nyaka ngoba ndzaba tiyachubeka emva kwemakethe. Growing up in a big family, there weren't always enough seats at the table, so we started eating on the floor so that we could enjoy our food and cokes together. I kept that tradition in my own family to remind us that the most important part of any meal is being together. Intuthuko lekhonsile, intuthuko lesuka phansi emimangweni, usosive lesinesidingeko sayo. Ingene emiphakathini, uboba betikhulu, ikhulunyiswe, ibusiswe enkundleni nasesifundzeni. Ite iyofika kuhulumende lowabatimali tekusukumisa leyo misebenzi yentuthuko nenhlalakahle. Bukela luhlelo sive siyathuthuka. Kubona imisebenzi lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende, i-micro projects kanye na-regional development fund. Lolu hlelo lutawungena njalo ngalesine nga-8:30 PM kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 AM. Sive siyathuthuka. Intuthuko yetinkundla, intuthuko yemaswali. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen, so that's what we have for you, but we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay.
You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Asiphinde sikwamukele ngwane lomuhle sichubeka nato Tindzaba. Mapalane lomkhulu etiko letemfundo Bekthemba Kama uthi lihlangothi lwetemfundo lushintsheke kakhulu ngekubhedvuka kwemkhuhlane ye-COVID-19 kodwa umncintiswano wekubhala incwadi unikete abafundi lithuba lekulolonga emakhono abo. Kama bekakhuluma ngesikhathi kuhlomeliswa abafundi labahambe embili emncintiswaneni wekubhala incwadi emcimbini lobo ubanjelwe ehhotela lasesibayeni kuMathapha. Ngaphansi kwelitiko letemfundo litiko letekwatisa inkampani yahulumende lengamele tekuchumana i-Eswatini Communications Commission ngekubambisana nenkampani leshicilela tincwadzi iMacmillan enyangeni lephelele litiko letekwatisa lisukumise umncintiswano webafunzi wekubhala incwadzi ngekuconza kwabo nalabakubonile ngemkhuhlane i-COVID-19. Bafunzi labangenele umncintiswano babe inkulungwane nelikhulu nemashumi lasitfupha nakutsafu 1163. Ngemsombuluko ke kuklomeliswe bafunzi labahambe embili. Mapalane lomkhulu etiko letemfundo Bekthemba Kama uthi luhlangothi lwetemfundo lishayeke kakhulu emkhuhlaneni i-COVID-19 kodwa lo mncintiswano unikete abafunzi lithuba lokwengeta lwati etindzabeni tekubhala. Our young people, our school-going children were not deterred, but they participated in this year's letter writing competition, and that is very commendable. Like I mentioned earlier, there were over 1,000 entries. All those schools were closed. So you can imagine if it was a normal year, normal time, we would be having much more entries. Umphathi waka-ISICOM Mvela Wempe Dlamini uthi ngemncintiswano lenjengalena live lingakhona kuthuthukisa emakhono ekubhala kubafunzi. As this competition will now be an annual event, I'd like to encourage learners to keep sharpening their letter writing skills and ensure they participate in future competitions. Because in as much as the competition is educational in nature, there are exciting prizes to be won, as we've already showcased today. Umphathi wehlangothi leshicilela tincwadzi kaMacmillan Sibusiso Simelane uthi bafunzi lomuhla bayadzinga kunakekelwa likhono labo lekubhala njengoba esikhatsini lesinyenti sebabuke tintfo tebuchwephesha. This generation is technologically savvy, which helps us deeper some of the stereotypes associated with authorship. When the word author is mentioned, half the time you will imagine, someone very stressed, locked in a room with a big notebook, writing themselves into a coma. It's no longer like that these days. Labafunzi labahambe embili baklomeliswe bongqomvomshina bomahlale ekhukhwini tincwadzi kulokunye. Etindzabeni teSwatini TV kubika samkeliswe khoza ngamanzini. Umcondzisi wenhlangano lefundzisa iphindze isite bantfu labakhubatekile ngelwati i-Eswatini Comprehensive Disability Mainstreaming Initiative Mandla Methula uthi bantfu labakhubatekile solo basalela emuva etinhlelweni tekulwa neligciwane i-HIV. Methula uthi bantfu labakhubatekile kufanele nabo bangasaleli emuva etinhlelweni letilwa nakwanza kwaleligciwane. Live lakangwane lihlanganyela nalamanye emave kugubha lusuku lwekukhumbula labo labasishiye emhlabeni ngesifo se-AIDS. Sicubulo salonyaka sithi sinqoba sifo se-AIDS kubandlulula naletinye tifo. Umcondzisi wenhlangano yebantfu labakhubatekile lefundzisa iphindze inikete lwati bona bantfu labakhubatekile Mandla Methula uthi bantfu labakhubatekile bayadzinga kubandzakanywa etinhlelweni tekulwa nalesifo. La sisalela khona emuva ikakhulu ngile sikhani kwendiwa letinhlelo leticwayisa ngayo i-HIV nekuthi ke umuntu angasitakala kanjani angaphepha kanjani kuze angakhoni kukhanza asasekhathi elibishini lokuthi uhlaselwe ngiso lesifo. Kanzi lesikubonako thina sikhubatekile siyafisa lokuthi tendeke letinhlelo manje bese kusala ekutheni asibambiseki kahle. Kani lengicabanga ukuthi singaku recommenda sisi ngilokuthi bonke lalabenda letinhlelo ikakhulu labathola ukuthi bathola imali tekwena tinhlelo tekuhamba xwayiswa nangekuphepha ngayo i-HIV ukuthi bakucabange kube i-priority ekutheni
umuntu lokhubatekile nabathi benda letinhlelo kuvakashela etindzaweni tonke bangamkhohlwa noma baqale ngaye isikhathi lesiningi usalele emuva. Labakhubatekile thina nje kulomnyaka lophelile kusuka nga-October kuze kube ngilo October wa this year besine program lebesikade siyenda na PEPFAR noma besisupportwe nguPEPFAR sibambisene naSwanSEFA kungu Eswatini Comprehensive Disability Mainstreaming Initiative abambisene na eSwanSEFA sasupportwa ke nguPEPFAR nge inclusion ne increasing of inclusion of persons with disability in HIV programming. Sithi ke kuletinhlelo letendiwako kusuka letulu kwehlele phansi emangweni nobani bagcugcuteli bakhona asithi bonke asebacabange kabanti ngekuthi uma bayosekela sive ngekucaphelisa nangekuphepha nge-HIV bamkhumbula umlokhubatekile abambiseke asitakale afake ekhathi noma mbanzakanyeke naye kuze sitokhona kuphepha sonke. Umcondzisi wenhlangano yakaNature Khanyamabuza nakusukunyiswa lolu suku ukuthi bantfwana labangemamfumbatana labakhubatekile kanye nabomake ngibona basengotini lenkhulu yekutheleleka leligciwane ngako itinhlelo tabo titawubuka bona kakhulu. Tindzabeni kubika Sondomlangeni nasamkelisiwe khoza letinye titfombe titfolakele ekhasini laka VOA. Induna yetemfundo Lady Howard ithi inyuvesi lececesha bonesi yeSwatini Medical Christian University isete tindlu letanele letifaka ekhatsi imishina letawenta kutsi le nyuvesi ikhona ececesha bodokotela. Induna yekuvetela kunayetfula umbiko mayelana nekusebenta kwale nyuvesi endlini yabayesikhulu. Nayichubeka nekusebenta indlu yabayesikhulu, indvuna yelitiko letemfundvo Lady Howard yetfule umbiko mayelana nekusebenta kwenyuvesi yeSwatini Medical Christian University. Indvuna ithi le nyuvesi ibheke kutsi ibe nebudlelwano bekusebenzisana nalamanye emanyuvesi ikakhulu ngoba isete tintfo tekusebenta letidzingekile. But ngale fiscal challenge la hamba through yona uhulumende akazange akhone ukuthi akhiphe loyo 27 million. Hence bekakhipha labo 5.4, 10.8, 12.8. Lo kungathi kuyi-challenge lenkudlwana nje-ke lebayaye bakhale ngayo kumbe naka-PEU nakama-accounts. Ngiko kona lokuthi ema-accounts abo ngathi akagcineki kahle. Sigcine angagcineki kahle and bekuba nato tinkinga kunetinkinga vele namanje ukuthi baye bangasubmiti lama-audited financial statements. Ngiyabonga Mr. Emalunga eParliament abesabuta indvuna ukuthi kwentiwa yini kutsi le nyuvesi ibonakale ishengathi iyacindzeteleka ekusebenteni kwayo. Ngiyanotha lokuthi MKU has got highly qualified administration personnel nema-lecturers akhona now. They are also highly qualified. Futhi MKU ukhicita ema-graduates la competitive ngendlela lemangalisayo. Nawufika kulawo nakulawo ma-hospitals lapho baphasele khona abakwehluki kulabanye. Le medical school isiyisolani. Le medical school ukuthi manje sitakale through government. Okanye kungasabi iMinister ka-Education lesikhala kiyo namhlanje. But government wonke abuke kufanele ukuthi alekelele. Ngoba lokho kusita lelive akusite Minister ka-Education. Nasahlanganisa lo mbiko lendzaba beyisakhulunyiswa. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe nguMuzi Mkhwenda eParliament. Belihlangothi lolubuke kuvikela kubhebheteleka kwetifo ngephansi kwelitiko letemphilo bahlangene nemalunga lakhethiwe ato tonke tibhedlela tesifundza saseshiselweni ngemsebenti wekubabambisa ngetindlela tekutivikela etifeni basasebenta etibhedlela. Lokhu kuvetwe ngilobuke kuvikela kubhebheteleka kwetifo esifundzeni saseshiselweni Winnie Marabada. Kulandzela kubuya ngelulaka kwemkhuhlane i-COVID-19 emaveni yabomakhelwane. Beluhlangothi lelibuke kuvikela kubhebheteleka kwetifo ngephansi kwelitiko letemphilo sebasukumele etulu ukukhumbutane kuhlomisa labo labasebenta etibhedlela takulesifundza ngetindlela tekutivikela basasebenta. Lobuke kuvikela kubhebheteleka kwetifo esifundzeni saseshiselweni Winnie Marabada uchaza kabanti ngale tindlela tekutivikela. Kulamalanga lana there's a lot of COVID, so we are training
each focal person, each facility, it chooses one person that's going to represent a facility yabo. And most of them, they are nurses, but it can be anybody from any department, be it pharmacy, be it laboratory, but most of them, 3/4 of them are nurses. So we are capacitating them in infection control measures. Siyabafundzisa kutsi bativikela njani le in their facilities kuze kutophepha bona kuphephe tigulane tabo kuphindze kuphephe nje umphakathi as a whole. They are called standard precautions. Those are the basic ones that they implement in a healthcare facility. Yokuqala nje hand hygiene ingena in everything. Hand hygiene when it comes to COVID, lokwasha tandla, simple lokwasha tandla ukuthi you wash your hand before or after attending to a patient, before or after a procedure, before and after touching environment yesigulane. That's one. You see, the second one is environmental cleaning, to make sure ukuthi lesibhedlela sihlobile, be it the surface, be it konke lokusetshenziswa tigulane, equipment, imbeds, the floor, everything from the gate. Marabada ubale naletinye tindlela tekutivikela letifaka ekhatsi kulahla tibi tasesibhedlela pheceleti infectious waste management. Kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva shongwe sesenhlangano. Ngwane lomuhle singena kudo temidlalo. Captain welicembu lemanzini Seabirds Muzi Thabetse uthi isifiso sakhe lesikhulu ukuthi le season lesetulu ahambe embile ekushaya namagoli lamaningi aphinza asite elicembu lakhe ukuthi likhona ekucedza kahle iseason. Thabetse ukuvetela kungemva ukuthi ashaya amagoli lamathathu emidlalweni munye ngesikhathi ilicembu lakhe lidlala ngekulingana ngemagoli lamathathu nabadlala nevovovo. Muzi Thabetse ludlala iqembu lemanzini Seabirds uthi ubuke kudlala atimisele kusizini lesetulu abe ngumdlalo oshaya amagoli amanyenti endzebeni ye-M-Team Premier League yalonyaka pheceleti Premier League top scorer. Thabetse kulempela somo lendlulile ushaya amagoli amathathu ngesikhathi iqembu lakhe lidlala ngekulingana nevovovo amagoli amathathu ngalana amagoli amathathu ngalena. Thabetse uthi kutimisela ngiko lokumsitawo kulamalanga ukuthi adlale kahle. Mina ngiphusha hard training. So logo kungenda vele ukuthi nase ground umthwalo abelula. Seabirds I understand ukuthi team lencane, but as a player and a striker as well, ngiva ngathi umsebenzi wami ufuna ngishaya more goals for the season. Sengidlale for so many years. So ukuthi ne top goal scorer ka Premier League. So lokho nje lekwendeke namuhla to score a hat-trick kusho ukuthi going forward ikona improvement. Thabetse uvetile ukuthi umciceshi Christian Twala udlala nzima lenkulu ekumsiteni ukuthi achubeke atimisela khona kufeva amaphupho akhe. Kanti kunginyalo Thabetse unemagoli lasithupha emidlalweni lemine layidlalile. Lobikela umsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Mapalane lomkhulu wenhlangano yemidlalo emabhayisikili lapha eveni Mxolisi Shongwe uthi konke sekume ngemumo lokuhambisana nemcucelwane lowadiwa ngekuthi yimandla simelane road classic race lotawubanjela esiteki kulemphela sonto. Shongwe uthi lo mcucelwane utawungenela nabashovile abaqhamuka eveni laseNingizimu Afrika. Shongwe bakakhuluma nalo msakato eMbabane. Kulembela sonke inhlangano lidlalisa umdlalo wamabhayisikili lapha eveni kubheka ukuthi idlalise umcucelwano umandla simelane classic road race lebe wadiwa kadzeni ngesiteki road race lwadzenga ukuthi uthathe igama lamandla simelane eminyakeni lophelile njengendlela yokuhlonipha amandla simelane lokwaba ngumengameli wale inhlangano emidlalo wamabhayisikili lowasebenta umsebenzi lomuhle ekuthuthukiseni lo mdlalo wamabhayisikili lapha eveni. Mxolisi Shongwe lo ngumabhalano lomkhulu wale inhlangano uthi konke sekume ngomumo kwanyalo mayelana nalomcucelwano. In terms of the feedback as the progress of the race, which is coming through over the weekend, the Mandla Simelane Classic, which is happening at Sitegi this coming weekend. Fabrice, the numbers are looking good. I will only be able to consolidate the final numbers as the week progresses, but I'm so happy with what I'm hearing from the outlets in terms of Kuba traders and adventure sports, which you can go there and register manually. There's a positive feedback there. And also online, you can still download the form to register from www.Eswatini Cycling, and you can fill up the forms. Also, for us, it's just to mention that the registration is still open, even on Sunday morning. 7 a.m. we've got the 115 kilometers, which you register at 200 Emalangeni. Then we've got the 60 kilometers, which is 150 Emalangeni, which is starting at 7:30.
And also we've got the 30 kilometers, which is starting at 8 a.m., which is 100 Malangeni. And also as a bonus, we've got the one for the kiddos, the 5 kilometers, it's for free. Lo mqhudelwano utawubanjwa ngelisonto lesiya kulo kanti kubheke ukuthi ungenelwe bashova amabhayisikili abachamuka eMpumalanga eveni laseNingizimu Afrika. Lo bikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Singadibeki phasi ngwane sitawuphenza hloko tato lethambe embili lomuhla. Bantu abenkosi labatelwa ingwenyama sophuza wesibili sebatikhiphile gokonke lokutekwa etinkundleni tekuchumana e-social media lokuphambene nengwenyama enkosi Mswati wesithathu. Mvunankulu Cleopas Dlamini lomhla uvakashele litiko letisebenti nenhlalakahle yato lapho efike wachazelwa khona kabanti ngemisebenzi yaleli tiko. Indvuna yelitiko letemafa Reichenberg ithi uhulumende usayibukisisa indzaba yesikhathi lesibekiwe sekugcina kuhamba i-curfew. Sitisha sitibeka lapho engwane lomuhle Tindzaba seniphathe etwa namhla kusihlwa sinishiya naso simo selitulu semadolobha lakhethiwe ebusuku lobuhle ngwane. Everywhere you go, MTN. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Everywhere you go, MTN. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Everywhere you go, MTN.